সকলকে আবারও আমন্ত্রণ ক্রিমিনাল জাস্টিস প্রোগ্রাম দেখবার জন্য। আমি সলিসিটর শাফিউল আজম এবং আমার সাথে আছেন ক্রিমিনাল লয়ার স্পেশালিস্ট ব্যারিস্টার আমার কলিগ ব্যারিস্টার লিন টাউনলি। সার্চ ওয়ারেন্টস অ্যান্ড রেইডস। পুলিশ যখন সার্চ ওয়ারেন্ট আনে প্রেমিসেস সার্চ করার জন্য, তখন কিভাবে পুলিশ এটা আনে, কখন আনে এবং কিভাবে পুলিশ রেইড করে। An investigating authority may apply for a search warrant usually under the Proceeds of Crime Act, Police and Criminal Evidence Act 1984 PACE যেটাকে বলে, if it has reasonable grounds to suspect that an offence has been committed and that there may be material on the premises that could assist in an investigation. So, under the Police and Criminal Evidence Act 1984, Police and Criminal Evidence Act 1984 ওই অ্যাক্টের অধীনে আপনার ইনভেস্টিগেটিং অথরিটি পুলিশ বা HMRC ইনভেস্টিগেশন অথবা আপনার অন্য ইনভেস্টিগেটিং বডি যারা আছে তারা ক্যান অ্যাপ্লাই ফর এ সার্চ ওয়ারেন্ট আপনার ওই আইনের আন্ডারে, এবং যদি রিজনেবল গ্রাউন্ড থাকে, তারা যদি সাসপেক্ট করে যে ওই সার্চ করলে প্রেমিসেসের মধ্যে তখন ম্যাটেরিয়াল বাইর হয়ে আসবে, তারা পাবে যেগুলো ক্রিমিনাল ইনভেস্টিগেশনের জন্য অ্যাসিস্ট করবে, তাদেরকে হেল্পফুল হবে, তখন তারা সার্চ ওয়ারেন্ট বের করতে পারবে কোর্ট থেকে। Placed with such a prospect, a person needs a legal defense team capable of challenging the investigators either by reference to procedural rules regarding the application for the warrant or to the actual conduct of the search. যদি আপনি এই ধরনের কোনো সার্চ ওয়ারেন্ট আপনার উপর চলে আসে, আপনার যদি অথরিটি যদি সার্চ ওয়ারেন্ট আপনার উপরে নিয়ে আসে প্রেমিসেস সার্চ করার জন্য, you need a specialist solicitor যারা চ্যালেঞ্জ করতে পারবে যে প্রসিজারাল রুল যেগুলো আছে পুলিশ ওই প্রসিজারাল রুলগুলো কারেক্টলি ফলো করে নিয়েছে কিনা, অথবা তারা সার্চটা কন্ডাক্ট যেটা করেছে, যেটা সার্চ করেছে সেটা তারা কারেক্টলি সবগুলা রুল আইন কানুন মেনে ঠিক মতো করছে কিনা, এই দরকার হলে তারা যেন এগুলো চ্যালেঞ্জ করতে পারে মতো ইউ নিড দ্য স্পেশালিস্ট সলিসিটর। Such challenges can be an important tactic when acting immediately to mount a powerful defense case. এই চ্যালেঞ্জগুলো সার্চ ওয়ারেন্টের উপরে আপনার করাটা বিভিন্ন আপনার সলিসিটরদের প্রসিজারাল মানে রুল তারা সবগুলো ফলো করেছে কিনা এবং কন্ডাক্ট করার সময় কোনো মিস্টেক করেছে কিনা, এগুলো খুব ইম্পর্ট্যান্ট আপনার যখন আপনার একটা পাওয়ারফুল ডিফেন্স আপনার এস্টাবলিশ করার জন্য শুরু থেকেই। Dealing with the aftermath of a raid is just as important as establishing a team to deal with all aspects of the imminent investigation. যখনই সার্চ করবে আপনার প্রেমিসেসের উপরে, তখনই আপনাকে সাথে সাথে এগুলো আপনার লিগ্যাল অ্যাডভাইস নিতে হবে, কারণ খুব শিগগির হয়তো আপনাকে ফার্দার ইনভেস্টিগেশন করবে, পুলিশ আপনাকে হয়তো অ্যারেস্ট করতে পারে ইন্টারভিউ করার জন্য। সুতরাং ওই স্টেজ থেকে আপনাকে শুরু থেকেই স্পেশালিস্ট সলিসিটরের সাথে যোগাযোগ করতে হবে। This team must analyze the evidence taken during the raid and examine the strength of the case against the company. যদি কোম্পানির এগেইনস্টে যদি আপনার সার্চ ওয়ারেন্ট নিয়ে আসে, প্রেমিসেস রেইড করে যদি আপনার ডকুমেন্ট কাগজপত্র নিয়ে যায়, তাইলে সলিসিটর এগুলো অ্যানালাইজ করতে হবে যে কি কি নিয়েছে এবং কোম্পানির এগেইনস্টে যে কেস আছে এটার স্ট্রেংথ অ্যান্ড উইকনেস অফ দ্য কেস, তখন সলিসিটর আপনার অ্যানালাইজ করতে হবে। Taking advice on internal investigations is also crucial, including reviewing compliance procedures. The steps taken immediately after a raid are vital. যখনই পুলিশ রেইড করবে, প্রেমিসেস রেইড করবে, ওই রেইডের পরে পরে যে স্টেপগুলো নিতে হবে ওই স্টেপগুলো কিন্তু
খুবই ইম্পর্টেন্ট, ওগুলা ইমিডিয়েটলি স্টেপগুলো নিতে হবে। Only awareness of the law in this field can determine what steps should be taken. যদি আইন জানা না থাকে তাইলে আপনার রেড করার পরে কোন স্টেপগুলো নিতে হবে অনলি যারা স্পেশালিস্ট এক্সপেরিয়েন্সড সলিসিটর যদি হয় তারা এগুলো বুঝতে পারবে কি স্টেপ নিতে হবে। যদি এক্সপেরিয়েন্সড স্পেশালিস্ট সলিসিটর না হয় তাহলে তারা এগুলো হয়তো রাইট স্টেপ নিবে না বা তারা হয়তো অজানা থাকতে পারে অনেক নিয়ম কানুনগুলো। Restraint and freezing orders. Under the 2002 Proceeds of Crime Act, investigating authorities can apply to restrain companies or an individual's assets if they believe the assets are the proceeds of criminality. আপনার ব্যারিস্টার লিন টাউনলি বলছিলেন আপনার মানে কনফিসকেশনের উপরে এবং ক্রিমিনাল লাইফস্টাইলের উপরে, এবং আপনার পুলিশ কিন্তু এই ধরনের কেসের জন্য যখন পড়বে ফ্রড কেস, ড্রাগস কেসের জন্য তারা একটা রেস্ট্রেইন্ট অর্ডার, ফ্রিজিং অর্ডার নিয়ে নিবে সো দ্যাট ইন্ডিভিজুয়ালস অ্যাসেটস তারা ওগুলোর উপরে রেস্ট্রেইন নিয়ে আসবে। আপনার ওগুলো তারা যেন আর মানে ট্রান্সফার বা মুভ করতে যেন না পারে। তারা যদি মনে করে যে ওই অ্যাসেট যেগুলো আছে ওগুলো প্রসিডস অফ ক্রিমিনালিটি, যে ক্রিমিনাল অ্যাক্টিভিটি থেকে ওই অ্যাসেটগুলো আসছে। As this can happen at any stage of an investigation, anyone facing such a prospect should seek legal assistance the moment they believe this is a possibility. এই ফ্রিজিং অর্ডার, রেস্ট্রেইন্ট অর্ডার পুলিশ কিন্তু যে কোনো সময় নিতে পারে ইনভেস্টিগেশন স্টেজের মধ্যে। হয়তো আপনাকে ইন্টারভিউ করেছে, ইভেন ইন্টারভিউ করার আগেও কিন্তু এই রেস্ট্রেইন্ট অর্ডার, ফ্রিজিং অর্ডারগুলো পুলিশ নিতে পারে, এবং ইন্টারভিউর পরে যখন প্রসিডিংস শুরু হয় তখনও ওগুলা আপনার রেস্ট্রেইন্ট অর্ডার, ফ্রিজিং অর্ডারগুলো নিতে পারে। সুতরাং যখনই আপনি ইন্টারভিউ হয় তখন থেকে আপনাকে সাবধান থাকতে হবে, কেয়ারফুল থাকতে হবে। সো whenever you think something will happen like this, then you have to seek advice immediately. Restraint orders can be crippling if not dealt with properly. You need a specialist criminal defense solicitor who has a great deal of experience and expertise in dealing with these orders and have successfully discharged and varied them to enable clients to continue with their business while having sufficient amounts for living expenses. আপনার এক্সপেরিয়েন্সড এক্সপার্ট সলিসিটর আপনার দরকার হবে, যারা কোর্টে অ্যাপ্লিকেশন করবে দরকার হলে ভ্যারি করার জন্য, রেস্ট্রেইন্ট অর্ডার যেটা নিয়েছে ওইটারে ভ্যারি করার জন্য, কারণ আপনাকে বিজনেস কন্টিনিউ করার জন্য স্কোপ দিতে হবে, আপনার ফাইন্যান্সিয়াল যেটা সাপোর্ট আপনার দরকার হবে ডে টু ডে লিভিংয়ের জন্য ওইটার প্রভিশন থাকতে হবে, এবং আপনার যদি বেসিক যে কোম্পানির এক্সপেন্স যেগুলো আছে এগুলো পে করার মতো প্রভিশন রাখতে হবে। সুতরাং যারা এক্সপেরিয়েন্সড সলিসিটর তারা কোর্টে অ্যাপ্লিকেশন করবে পুলিশে যে রেস্ট্রেইন্ট অর্ডার নিয়েছে ওইটাকে ভ্যারি করার জন্য, ওইটাকে চেঞ্জ করার জন্য, দরকার হলে এই নিডগুলোকে ফুলফিল করার প্রভিশন রাখার জন্য, ইভেন দরকার হলে অনেক সময় এই রেস্ট্রেইনিং অর্ডারটাকে ডিসচার্জও করার আপনার আছে। যারা এক্সপেরিয়েন্স আছে ওই ধরনের সলিসিটরের কাছে আপনাকে যেতে হবে। I will go back to my colleague Barrister Lynn Townley. Before that I will ask you, Lynn, you see whenever the police arrest someone and then charge them and take the case to the court, they normally seize the telephone, computers, laptops, all these things. Yes, depending on what type of an offence it is, and certainly for fraud offences and drug offences, generally the police will be looking at evidence within computers. Again, depending on how the offence is alleged to have been carried out, but if it's a business, certainly they may want to take the hard drives from the computers.
In drugs offences, phone evidence is particularly important. Well, it's important, and it also, the reason that they're taking the phones generally is that they're looking for incriminating, usually text messages. Often people that are dealing drugs will have a sort of a hotline, as it were, that's open for people to text in to ask for particular kinds of drugs and amounts. And it's quite often the nature of the messaging between the person who's dealing or selling the drugs and the different clients who are buying the drugs that will be quite key to the case to show that actually there is an intent there to supply, or that there is a supply that is actually going on. So that's why the police would be keen to seize any mobile phones that are related to their person of interest. And really the search warrant can cover anything that basically the police are saying that they are looking for, but it can also cover things that are potentially outside the terms of the search warrant. For example, if the police are searching, say for laptops, phones, whatever, and then they recover something else that is unlawful or illegally held property. For example, they recover a firearm in the premises. Well, then actually under the law in this country, the fact that it wasn't covered under the search warrant, they can actually still proceed against the person in respect of that unlawful item that's been recovered. So it's not like in America where you hear about the fruit essentially of the poison tree. So if the search has been deemed to be unlawful because it was procedurally flawed, that doesn't actually apply here. So say, for example, the search warrant covered drugs and an illegal firearm was recovered, that would be fine. The person could be charged in respect of that, irrespective of the search warrant not having specifically said that the search was for firearms. So that's something else that needs to be borne in mind. But what the starting point always, where items have been seized, is that the legal team who are advising need to check that all the procedures and have been covered and the search warrant has been properly issued and that the police have covered all the necessary procedures. Although obviously at the end of the day, even if this hasn't been done, it may well be that the evidence can still be used. But that does not mean that you should just basically not look behind the search warrants and so on. The terms need to be checked very carefully by a specialist legal team who are advising, and what you have said about getting a specialist legal team involved is very important, because you need to go back right to the start, because search warrants can be issued even before someone is charged. And it's quite a violation for someone to come in. They can come into the home, they can come into the personal area where someone lives within another property or business premises. And there are different rules for searching an individual's person themselves. But there are a set of rules under the Police and Criminal Evidence Act that the police have to adhere to, and that's the first thing that the legal team really needs to be looking into. Yeah, very important. Yes. The police will come to search for the drugs offense related things, but they will find the firearms. For example, if they do, yes, if they do, it doesn't necessarily mean that because the search warrant didn't cover the firearm, that they can't proceed with criminal proceedings in respect of that firearm or whatever else they find that happens to be unlawful.
within the premises. But in respect of fraud offences, if it's a commercial fraud or a business, there are specialist teams that will be searching and will be taking away things that are crucial to the business, such as the IT equipment, anything else really where things are electronically stored nowadays. Phones might also be something that the search warrant will include, because that again might be crucial information within the phone memory and the phone footprint that will actually be relevant to showing that the activities have been unlawful or fraudulent. So what it can mean is that a lot of the ongoing equipment for someone's business could potentially be seized, which is why they would need to engage a legal team to assist them in that event, because it can potentially have very devastating effects on someone's business if this kind of thing happens, and reputationally as well, of course, which is something else that someone in this position would need to take specialist advice on. Thank you, Lynn. We will get back to that again. দর্শক, আপনারা শুনছেন ব্যারিস্টার লিন টাউনলির কাছে যে পুলিশ সার্চ করতে আসবে, রেস্ট্রেন্ট অর্ডার নিয়ে আসবে, আপনার প্রেমিসে সার্চ করতে আসছে হয়তো ড্রাগস অফেন্সের জন্য, ফ্রড কেসের জন্য, কিন্তু দেখা গেছে আপনার একটা ফায়ার আর্ম পাওয়া গেছে, আপনার ছোট একটা গান পাওয়া গেছে। সুতরাং এগুলোর অনেকগুলো কনসিকুয়েন্স আছে। এগুলোর আপনাকে প্রপার কমপ্লেক্স ম্যাটার, আপনার এগুলো কমপ্লিকেটেড লিগাল ইস্যুস, এগুলো আপনাকে ইমিডিয়েট লিগাল অ্যাডভাইস সিক করতে হবে। আমরা শর্ট একটা ব্রেকে যাচ্ছি, ব্রেকের পরে আমরা আবার ফিরে আসবো। আমি সলিসিটর শাফিউল আজম এবং আমার সাথে আছেন আমার কলিগ ব্যারিস্টার লিন টাউনলি। সবাই আমাদের সাথেই থাকুন।